फरहतुल्लाह बाबर साहब की जो तहकीक है उसके मुताबिक हमारे दो पैनलिस्ट शायद हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, प्रीतम दास राठी साहब और रोमाना बशीर साहबा, ये दोनों अपने अपने असबाब की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. She may join us. So Romana Bashir is stuck in traffic or somewhere. She may join us later, but Rathi Saab didn't even realize that this is the time for the session. So I wish to begin by welcoming the panelists. We have with us Mr. Peter Jacob. Peter Jacob is the Executive Director of Center for Social Justice, and he is recently was the recipient of U.S. Department of State International Religious Freedom Award, which is very few people have been able to achieve that honor, and probably is the first Pakistani who did that. He's a human rights professional researcher and a freelance journalist. Sitting with him is former Senator Farhatullah Babar, very well-known person. We all know and respect him for his continuous struggle for human rights, for democracy, for human dignity. While he was a senator from 2012 to 2018, and even before becoming a senator and after leaving the Senate, his struggle continues. He is from Pakistan People's Party, and originally he is an engineer, but currently it's very difficult to tell. Are you still the Secretary General of PPP, or maybe? So he's the President of Human Rights Cell of the Pakistan People's Party. To begin with, maybe, although it is something very well known, doesn't need much explanation, but still, sometimes things get muddled along the way. So, Peter Saab, can I ask you to briefly tell us what do we mean by rights, an issue of rights, and what exactly is the empowerment of citizens, which is the topic of today's discussion. So just to define basically the topic of discussion. Thank you so much, Bilal bhai. That is how I normally address him. I would like to ask if there is someone in the audience who does not understand Urdu. There's one. Okay, in respect of our audience, I will continue in English, but should there be a need, I will switch to Urdu whenever, if it is something that has to be discussed in Urdu. So, my understanding of today's topic, first of all, empowering people and human rights are two sides of the same coin. Rights in their inception, while UDHR and other documents were being contemplated, discussed, and enforced, there was a lot of focus on individual rights. So it is this way that I call this is two sides of the same coin. Second, that human rights by nature are certain standards prescribed, and the human rights framework does not go to suggest a system of governance or government for that matter. It only suggests what standards are to be observed, should be observed universally. So in that way, it is not just the empowerment of a society, a citizenry, but citizenries across the globe. And therefore the spectrum is expanded. However, in nature, these human rights that we call, so the term right is it is ancient. So right is what
the common sense or the common understanding treats as right, correct, in first of all, a norm, a tradition. So whatever is common good, whatever is good for common people is right, and that's how they were translated into legislation, and those standards exist, and that's how a society or civilization understands a right or wrong for them in the legal sense and enforceable. Whereas human rights, when we talk about this, these are a set of freedoms and safeguards. By nature, there are certain freedoms which are secured and guaranteed, whereas there are safeguards. Safeguards basically means stopping the state to act in a manner which would violate certain basic rights, fundamental rights. My final comment to start the discussion is that yesterday we heard about soft and hard power of the state, or then the policies, foreign policies, approaches styled on those, and in order to achieve those objectives. We also heard in a lecture by Mr. Aurangzeb, the finance minister, and he was talking about how to improve economy and different approaches. Whereas I would argue that human rights framework is a valid policy and governance approach which has not been used so much in Pakistan, but there are examples where democratization and human rights were used as policy approach. That means when it comes to empowering, you can empower people by using very few means. It is the most cost-efficient approach to empower people. Rights. Because then by sitting in their houses, working on their workplace, etc., they will be empowered. They become full citizens, they become empowered. And that approach I would like to quote as an example have been used in the recent past in South Africa, for instance, in Rwanda. I would say that the Balkan states have used, and former Yugoslavian states, they have used this approach, and it comes together with the principles and norms of justice and peace building together. This would be my answer. Bahut shukriya, Peter. Farhatullah Babar Sahab, you have been, as I earlier mentioned, part of the parliament, and you are part of a political party. Do you think over a period of 77 years since we gained independence, the issue of rights and empowerment of citizens, how has it changed over the years? As we stand today, do we see signs of improvement? Has it improved over time? Things have been getting worse. So what is your assessment? And with that, if you could also comment that where do we stand in comparison to some of the countries which we are comparable to, like countries of our region? Where do we stand in terms of rights and empowerment of citizens? Thank you, Ahmed, Bilal Sahab. I'll answer this question, but just to take forward what Jacob Peter Sahab said about the human rights, the importance, we should also keep in mind our commitment, Pakistan's commitments to human rights. When the United Nations Human Rights Charter was being made in 1948, Pakistan played an active role in that. Our Begum Shaista Ikramullah represented Pakistan. We have made significant contributions to the drafting of the Charter of the UN Human Rights. Pakistan was created, and Qaid-e-Azam was the first chairman of the Human Rights Committee of the Senate, of the Parliament. And our Constitution, which was made in 1973, it has made the fundamental rights which cannot be even changed by the Parliament. From Article 20 to 28, a number of fundamental rights.
And it says that the parliament cannot make a law which will go against these fundamental rights. So our commitment, I don't think it is second to any other country. When we keep in mind this commitment, only then we can make a comparison as to what has happened. Well, ever since Pakistan was created, we didn't have the constitution. Therefore, there were no fundamental rights. In spite of the fact that in 1948 we proactively participated in the UN draft declaration. For 25 years there was no constitution and no fundamental rights. In 1973, Ahmed Bilal Sahab, we gave Pakistani, all political parties agreed on these fundamental rights. Then what happens? Martial law is imposed and the constitution is abrogated in 1977. And when it is reinstated through an executive order by the martial law administrator, in the preamble of the constitution, there is a commitment that the non-Muslim minorities shall be given freedom to express and profess their religion. But that military dictator, with his own hand, deleted the word freely. And the preamble then said minorities are allowed to profess their religion. And that was made part of the constitution. So it was a dacoity on the constitution of Pakistan, a fraud played on the constitution, not only on the constitution but on the minority. This is what happened. And then there were successive amendments in the constitution which Zia made. It only took several years. In 2010, when the 18th amendment, it restored by and large the 1973 constitution. In my view, Ahmed Bilal Sahab, our journey from 1948 to this present day is a really mixed one, but I am disappointed. And that disappointment is that today we are celebrating the 10th ILF. And 9th ILF was also celebrated in Islamabad. During the last 1 year, I think something very fundamentally serious has happened, which has undermined the fundamental rights of every citizen. And you know what happened? Just a few days ago, we had a law made authorizing the military to arrest anybody, detain anybody without giving any reason and shove him into an internment center. What does it mean? That means that whatever we have been witnessing as enforced disappearances from that day onward now, from 3-4 days ago when the law was passed, Mehboob Sahab, the enforced disappearances has been legalized. Now any one of you, any one member of the podium can be picked up by the army and taken into an internment center. So my disappearance has become legalized. Your disappearance has become legalized. And when you are disappeared, you have no protection. No protection against torture, which is a fundamental right. So your protection against torture, because you don't know how badly you are tortured there. So you lose your protection against torture. You lose your protection against right to appeal. Because for 3 months they can... explain kar dijiye, how is it legalized? Yeah, so I mean this is what has happened, you know. So I think that whatever our journey, it was a bumpy journey, now we have received a serious jolt. And it has happened during the last 1 year. In fact, during the last 1 week it has happened. So I would say that personally, I am really very disappointed. But I'm glad that, you know, the Oxford University Press has provided this opportunity to talk about this. And I expect a lively discussion on this issue. So more we will talk later, but I thought let me make this comment. Sure.
Peter Saab, you have been in this field of being a human rights activist for the last 35 years. So can I just get a sense from you that over a period of time, you as a citizen, you feel today more empowered than we had started working in this area? Same question which I put to Farhatullah Babar Saab, but especially you as a citizen, how do you feel today? More empowered, less empowered, and why? Thank you so much. Before answering this, very question about my personal experience, I would like to recall Minto, the writer, उन्होंने एक कहानी लिखी थी, अफसाना लिखा था नया कानून के बारे में. तो जब फरहतुल्लाह बाबर बात कर रहे थे तो मुझे याद आ गया कि वो एक कोचवान की कहानी है जिसे पता चल गया नया कानून है और आज़ादी मिल जाएगी. कानून तो आज़ादी देता है, तो उसे जल्द ही मायूसी का सामना करना पड़ा. अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ज़रूर पढ़िएगा. तो मंटो को याद किया जा रहा है. तो ये नया कानून that we are talking about is also something that makes us realize the challenges that we face as a state, and why do we face those challenges is a question. I would say that when I was out of school, joining college, the same day military rule was imposed by Ziaul Haq. So my memory is, mostly those military regimes from my childhood. I was born in 1961, so already in a martial law. So as a person of political inclination, we were inclined to join politics as students and then afterwards. Although in my career, I suppose I chose to become a human rights professional. That's why the struggle was from a different angle. तो मैं ये कहूँगा कि हालात में इस वक्त मायूसी की लहर है, लेकिन अगर सच पूछें तो वो लोग हमेशा मौजूद रहे हैं पाकिस्तान में इन हालात में, जो स्ट्रगल करके सिस्टम को भी चैलेंज करते हैं. फरहतुल्लाह बाबर जैसे, आप जैसे और बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा. तो वो इन हालात को चैलेंज करते रहे हैं. अगर आपकी इजाज़त हो तो मैंने कल परसों, सॉरी माय गेस्ट, दिस हैज़ टू बी इन उर्दू बट we will see it in, this is because this is my verse in Urdu, it has to be इरशाद. तो ये शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ. और दो शेर हैं और लिखा है उन्वान भी इसका अदालत तक. यानी ये जो स्ट्रगल है राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए, पीस के लिए, वो मुख्तलिफ फोरम्स पर जारी है. तो अर्ज किया है कि कांटों का सजा ताज किसी ईसा के सर पर, कांटों का सजा ताज किसी ईसा के सर पर, मंसूर कोई अदल की सूली पे चढ़ा है. कांटों का सजा ताज किसी ईसा के सर पर, मंसूर कोई अदल की सूली पे चढ़ा है. जिंदा रही इस साल भी जीने की रवायत, जिंदा रही इस साल भी जीने की रवायत, इस वक्त भी राइज कोई दस्तूर वफा है. तो मैं भी बहुत शुक्रिया. तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में वो लोग पैदा होते रहे हैं और रहेंगे जो ये कहेंगे कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. तो मैं इस वजह से, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है, आज भी नौजवान आए हैं, इस बात की ज़्यादा खुशी है कि वो रोशनी की शमा, मशल, वो
मशल बर्दारी करने वाले मौजूद हैं, वो इसने हालात को तब्दील करने वाले मौजूद हैं, तो बावजूद इसके कि हम ये समझते हैं कि एज अ सिटीजन जो डिसएम्पावरमेंट हुई है, दैट इज थ्रू अ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ऑफ द स्टेट, and this discrimination came on the excuse of religion to start with. So therefore our constitution discriminates among the citizens on the basis of religion at least at 25 places, and that is the primary, the cardinal mistake that we made with regard to equality of rights. When there is no equality of rights, they become unenforceable, they become a mockery and a challenge for rule of law. That is why personally I feel that, you see, we are in a difficult situation, but I hope that we can undo the mistakes of the past. We can always undo those mistakes. Thank you. Babar Sahab, you yourself just reminded us that we have incorporated the fundamental rights into our constitution. We have also created institutions to monitor and to exercise oversight how the state and the government is implementing those provisions in the constitution. For example, we have standing committees on human rights both in the Senate and the National Assembly. And similar committees also exist in the provincial assemblies. In addition, we have created an institution called National Commission of Human Rights, a statutory body. By your own personal experience and by your knowledge, how effective these institutions have been, they can be potentially to protect the rights and the empowerment of citizens. Thank you very much, Mehboob Sahab. This is a very important and critical question. I'm glad that you raised it. There has been some progress in accordance with the constitutional articles to advance the agenda, and 4 institutions were established under the Constitution with a view to advancing and protecting the human rights of the people. Number 1 was National Commission on Human Rights. The second was National Commission on the Status of Women. The third was the Commission on the Rights of Child. And the fourth one was the Pakistan Information Commission to ensure the right to information of the citizen. These are, I think, a significant step forward. Let us acknowledge that. But the issue is that none of these 4 institutions which are aimed at advancing the human rights are in accordance with the Paris Principles. The Paris Principles call for the setting up of the institutions observing some fundamental principles like total detachment from the executive, like financial autonomy, etc., etc. None of our institutions has followed the Paris Principles. And the result is that when the government goes to Geneva for that periodic review of the human rights after every 4 years, these representative bodies cannot go and represent them because they don't recognize, the United Nations does not recognize them as members of the Human Rights Council of the United Nations. So no doubt that these institutions have done some good work also, there's no doubt about that. But a fundamental flaw in them is that they do not follow, they are not formed under that basic principle called Paris Principles to ensure their autonomy. And the result then is this, that for example, you just take I will not take more time, but just take the case of Pakistan Information Commission. It has done very good job. The Tosha Khana case
which we are familiar now. It was first ordered by the Pakistan Information Commission that the information about the gifts received by the heads of the government and states and ministers must be made public, and that is how it snowballed, and we all know what happened. But in spite of this, the Information Commission is handicapped. For example, you go and ask that what are the allotments of land and what privileges and perks are given to the 3- and 4-star generals of Pakistan Army. You will not get an answer. At least I have tried. We didn't get an answer. And when we went to the Pakistan Information Commission, they said, yes, this should be given. Not only it should be given to the questioner, it should be placed on the website of the Ministry of Defense. 4 years have passed. The Ministry of Defense refuses to tell us as to what are the perks and privileges a 3-star and 4-star general gets. And the question, Mehboob Sahab, arose after a former army chief on his retirement was given 90 acres of land in Lahore, prime land, worth 5 billion rupees. So the question arose as to how much land is given to them, to 3-star and 4-star Army, Navy and Air Force. Until today we don't know. So although all these institutions that you named, they have done commendable job, but there is a limitation, there is a barrier. Apart from that, they are not following the Paris principles, there are limitations. Some powerful people in the country don't listen to them. Why are people getting disappeared? Because the powerful sections in the government don't allow that to happen. I mean, the Supreme Court of Pakistan said so many times as to who are involved. The Parliament said, but well, the right of the individual not to be disappeared is being violated. So the fundamental problem in Pakistan's enforcement of the fundamental rights is that you have two kinds of governments. One is the de jure government, which is the parliament, the political parties, the voting. And the other is the de facto government, which is not de jure, which is de facto. In effect, it is ruling the country. And that de facto arm of the government does not agree, does not believe in the constitution. This is our fundamental issue. And sir, you also mentioned about empowering the people. Now this also is related to the human rights. And empowering people depends only on free and fair elections. If you don't have free and fair elections, that means the people are disempowered. But look what happened in the 2018 elections, and then worse in the 2024 elections. People really feel cheated, that they have been deprived of expressing their mandate. So when you deprive the people of their mandate, you have disempowered them. People say, oh, hold to the local bodies elections and they will be empowered. Yes, that is one aspect. But when at the national level you steal the elections, the entire nation is disempowered. So these are the two things that I wanted to highlight. Thank you. Thank you. We are into the final few minutes before we open the floor for questions. So my last question before that is, what in your opinion, what is the way forward? Sorry. आ जाए यहाँ बैठ तो जाए, कम से कम हमें कह तो we formally welcome our third panelist, Romana Bashir Sahaba. Romana Bashir is a human rights activist for the rights of women, for the rights of minorities. We welcome you. I'm sorry you were a bit late, but probably you will be able to say something. Peter Saab, what I want to know is, what is your idea, if you want to propose three most important things we must do to address the questions of rights in Pakistan today, what would those be? What are your recommendations of going forward? As it is said,
human rights fundamentally are inseparable, indivisible, and therefore my suggestion would be to treat all human rights as equal and fundamental and ignore not any of the areas. For instance, for some time during General Musharraf's time, one approach was it was made popular, making Singapore an example and model of rights, because that was somehow close to his own thinking, that economic rights are important, and once the economy gets going, rest of the problems, social, political, will go away. That is not true. That did not happen. That does not happen. Therefore, again, I would say that all human rights should be given due importance. It is not a department. The treatment of human rights has been by the government and the powers that they are sections. We will take care of human rights when the time is good. That's not. It is a way forward. It is the methodology and strategy. It is the direction of the country that matters. If human rights of the people, and we are talking about empowering the people, if they are to be respected, they have to be given due respect from the very outset. From their right to speak, to assemble, to express their opinions, to other rights, economic rights and other rights. So all rights should be given due importance. It can be done. It is not a task that the government has to undertake. Government has responsibility to respect the rights, to protect the rights, to fulfill the rights, but that's as far as the government. The rest of the work will be carried out and taken care of by the people themselves and the organizations watching their interests. So I think as I speak, I spoke about correcting the legal framework that does not allow, that captivates progress in the area of human rights and the progress at large, is equalization of rights. We don't have equal rights in the Constitution. We don't have equal rights in the substantive law of the country. So once that is done, for instance, we can talk in concrete terms. If a non-Muslim cannot become Prime Minister and President of Pakistan, and if he cannot or she cannot become a judge when a case is pending under Hudud laws, for instance, or a law of evidence, if he cannot plead in the court, if the matter is in the Federal Sharia Court, stopped by the Constitution itself. If those norms exist, of course, that majoritarianism will not allow citizens to be equal. So we have to first, think of, it is not something that can be done perhaps tomorrow or this evening, but the steps will have to be taken. During past 15 years, some of the governments did take some step, and they introduced affirmative action for people belonging to faiths other than majority faith. But that division of majority-minority has destabilized our politics, our system. It empowers certain religious quarters, the clerical class. And that clerical class, which has proven in at least past how many years, they have continuously tried to destabilize the system. You will not, and for powers that are, they are using and working with those destabilizing forces sometimes, which is proven in the case of a place nearby, Faizabad case. But we cannot stabilize Pakistan and take it to the progress if we do not address that, division on the basis of religion and then sect and so on. Thank you. अब चूंकि रोमाना बशीर साहब गई हैं तो मुझे उनसे एक सवाल पूछने दें. मैं गूगल में देख रहा था
تو مجھے آپ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ پتہ چلی کہ یو آر اپوائنٹڈ اے کنسلٹر on the Vatican Commission of Religious Relations with Muslims. آپ چاہیں تو اس کا جواب انگریزی میں دے لیں، چاہیں تو اردو میں دے لیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا کمیشن ہے، اس کا کیا کام ہے اور اس نے کیا کیا ہے اب تک آپ کے خیال میں، اس کے کچھ فائدہ ہوا ہے پاکستان میں، کیا ایکسپیرینس رہا؟ تھینک یو سو مچ. سوری فار کمنگ لیٹ. بہت سارے مسائل ہیں جو پنڈی سے آتے اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی روڈ جو ہے کھول دی گئی ہے، تو میں اس لیے کچھ لیٹ آ گئی. تھینک یو، آپ نے مجھے تعارف کا موقع دیا. یہ بڑی پریسٹیجیس پوسٹ تھی جو پاکستان میں کبھی کسی لے پرسن کو بھی نہیں ملی اور خاتون کو تو بالکل نہیں ملی. تو یہ ایک بیریئر بریک ہوا چرچ کے اندر بھی ویمن لیڈرشپ کے حوالے سے. اور 2012 میں یہ مجھے پوپ نے ڈائریکٹ اپوائنٹ کیا تھا. وہاں پونٹیفیکل کمیشن ہے فار انٹر ریلیجس ڈائیلاگ، کاؤنسل ہے، اس کاؤنسل کی میں ممبر اپوائنٹ ہوئی تھی بائی دا پوپ. اور اس کے لیے مجھے اعزاز یہ ہے میرے لیے کہ مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کی ریالٹیز کو بھی بیان کر سکوں ایٹ انٹرنیشنل لیول. سو ان کے ہاں سوشل پرسپیکٹو مجھے دینے کا موقع ملا. اور انہوں نے کنفیشن تھا ان کا میری پہلی پریزنٹیشن کے بعد کہ رومانہ کے انکلوژن سے یہ ہوا کہ ہمیں اس سے پہلے صرف ریلیجس پرسپیکٹو ملتا تھا، اب ہمیں سوشل ریالٹیز جاننے کا موقع ملا ہے اور ہیومن رائٹس کے ایشوز کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. اور پھر ان کو تھیولوجیکل پرسپیکٹو میں جا کے ان کو کمپیریزن کرنے کا موقع ملا ہے. تو یہ ایک بڑا میرے لیے یونیک ایکسپیرینس تھا. میں نے تو یہ سیکھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو وہاں جا کے سنا، تو میں نے ایک اور جو ہے دنیا ایکسپلور کی. مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے پاکستان کو بینگ اے ویمن ریپرزینٹ کر سکی. اور تیسرا مجھے یہ موقع ملا کہ کیتھولک چرچ جو بہت ٹریڈیشنل چرچ ہے اس کے اندر ویمن لیڈرشپ کے حوالے سے بیریئرز ہیں. یہ بیریئر بریک ہونا بھی بڑی بات تھی. اور اس کا سیٹ بیک مجھے پاکستان میں یہ ملا کہ میں کلچرل بھی بات بتانے لگی ہوں کہ اگر ٹاپ پر بیریئر بریک ہوا لیکن میں اپنے کنٹری میں کلچرل بیریئر کے ہاتھوں پھر میں نے مار کھائی. مجھے یہاں کا جو کیتھولک چرچ تھا مجھے یہاں کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا تھا، مجھے کسی نے وش نہیں کیا تھا. اور میں نے جب یہ ڈسکشن ہوئی وہاں روم میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی بشپ نے انوائٹ کیا، کسی پریسٹ نے؟ تو میں نے کہا ناٹ یٹ. تو انہوں نے کہا وی کین انڈرسٹینڈ یور کلچر. تو مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ مجھے شرم آئی کہ میرے کلچر میں اتنی گنجائش اور اتنا اسپیس کیوں نہیں ہے کہ وہ مجھے ویلکم کر سکے بینگ اے وومن لیڈر. تو یہ مجھے ایکسپیرینس. Yeah, definitely commend you for your contribution. It's a great honor to be nominated by Pope Benedict XVI to this commission. So, wonderful. I think we have about 18 minutes left, so we can probably open the floor. So the gentleman right in the front row, and then we will keep moving. Kindly be precise, introduce yourself, and mention who you are directing your question to. My question is to any panelist. Are human rights universal? Are they culture specific? I have the Cairo Declaration in mind vis-a-vis Universal Declaration of Human Rights. تو اس کو کوئی ٹریکشن ملی کچھ؟ از اٹ پاپولر امنگ مسلم کنٹریز؟ اور اگر ہم علماء سے پوچھیں، علماء تو اس کو بھی نہیں مانتے جو کائرو ڈکلریشن میں لکھا ہوا ہے. Peter? بات درست ہے کہ یہ کائرو ڈکلیریشن جس کو اسلامک ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بھی کہا جاتا ہے، اسلامک یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت اچھی کوشش تھی اس کو ایک طریقے سے اسلامی دنیا میں جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی اس کو پاپولر کرنے کے لیے. لیکن یہ آیا 40 سال بعد جب پہلے ہی یونیورسل ڈیکلریشن ایک ہو چکا تھا اور اس کی کسی حد تک ہر جگہ پذیرائی تھی، اور خاص طور پر وہ جن کا جو کہ اس کو یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر. تو میں یہ کہوں گا کہ کائرو ڈیکلریشن یا ہاشمی انسٹیٹیوٹ جارڈن کا جو ایک ون ورڈ کی اپیل تھی دنیا کو، یہ اچھی کوششیں تھیں،
اس لحاظ سے کہ ڈسکشن کو زندہ رکھا جائے اور آگے لے جایا جائے، وہ لیگل ڈاکیومنٹ نہیں بن سکا. وہ ہماری سینٹ میں بھی یحییٰ بختیار صاحب نے ایک دفعہ اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ if Pakistan, the Parliament of Pakistan would like to endorse that Cairo Declaration, and it did not happen. اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی تھی، آپ نے درست کہا کہ وہ جو کنزرویٹو خیال ہے وہ اس کو بھی نہیں مانتا، وہ اسلامک جو لبرل انٹرپریٹیشن ہے اس کو بھی نہیں مانتا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پھر اسی بات پہ آ جائیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن تو مانتا ہے نا، ہمارا کانسٹیٹیوشن تو UDHR کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو پھر اس وجہ سے اس کی لیجٹمیسی بن جاتی ہے. میرا خیال ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. جی پاکستان نے اس کو ایسے سائن، پاکستان نے کس کو، UDHR کو یا کائرو؟ UDHR نہیں، پاکستان کی کوئی ریزرویشن نہیں تھی. ریزرویشن تھی صرف ساؤتھ افریقہ کی، رشیا کی اور سعودی عربیہ. تو پاکستان کی کوئی ریزرویشن نہیں تھی، بلکہ جیسے فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا ہے، پاکستان نے اس کو پاس کروانے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. UDHR. تھینک یو. جی لیڈی ان دا فرنٹ پلیز. میں جناب فرحت اللہ بابر صاحب سے مخاطب ہوں. جس طرح آپ نے 4 کا نام لیا ہے اور وہ پرنسپلز کے مطابق نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ پاکستان کی جو ہے اس کے مطابق ہیں. تو کیا آپ سوچتے ہیں پیپلز پارٹی کے ہیومن رائٹس سیل کے ہیڈ ہوتے ہوئے کہ ایک کمیشن جو ہے پاکستان میں لاء کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے ایک کمیشن جو ہے وہ مائنورٹی رائٹس کے اوپر بھی ہونا چاہیے، یا پیپلز پارٹی اس پہ کوئی ڈسکشن کر رہی ہے نیئر فیوچر میں یہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ بہت شکریہ. فرحت صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا ایک ایسے لیجسلیشن کا جس کے مطابق فوج کسی بھی بندے کو 30 دن کے لیے اٹھا سکتی ہے، 60 دن کے لیے، 3 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے اٹھا سکتی ہے، اور پھر اس کو ایکسٹینڈیبل ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی جس سے آپ بلانگ کرتے ہیں، جس کے ہیومن رائٹس ونگ کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، اس پارٹی نے تو اس کو سپورٹ کیا ہے. تو آپ مطلب یہ کیا ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ جب کسی انٹلیکچوئل فورم پہ آتے ہیں تو آپ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. رضا ربانی جب اسمبلی میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ اپنی پارٹی کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو. تھینک یو. جی بابر صاحب، سوال ہو گیا. جی نہیں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. I expected this question. آپ کے سوال کا میں پہلے جواب دیتا ہوں. I condemn this legislation and I disapprove of my party endorsing this legislation. I say it publicly. I am the president of the human rights cell of the PPP, and I cannot countenance such legislation. I have condemned it on my social media. I condemn it here in front of every one of you. I am not a member of the parliament now. If I were, probably I would have voted against it, even if the law would still have been passed. So I think I have answered your question, right? جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ minorities commission, this is a very important question. And you asked again about the party. Yes, the Pakistan People's Party manifesto, the chapter on the non-Muslim minorities, has pledged to set up a minorities commission under the law, under the parliament, not through an executive order. There is already a commission on minorities set up under the executive order, but we think that that is not the way to go. It must be made by legislation of the parliament, like the NCHR, like the Commission on Status of Women, like this Right to Information Commission, and also like the child's rights. So this one also, it is in our manifesto, but regardless of whether it is the manifesto or not, the draft is now being moved around in the government, and I think that Peter Jacobs also
has made a draft law. It has not been adopted as yet, but I think they have made significant contributions, and I hope that sooner or later we will have a minorities commission made under the law. But I should also point out to the minorities, when we had a commission set up under the executive order, and when the issue of single national curriculum came, and we, from the majority, protested against the single national curriculum on the ground that it will militate against the non-Muslims because you will be teaching to them a common syllabus. And I was surprised that the chairman of your minorities commission, Mr. Sheila Ram, he issued a statement. And he said, we have no issue with the single national curriculum. So we were driven on the back foot. This also has happened. So I think the non-Muslim minorities also should put their act together. This is very important. For me to stand up and say that the single national curriculum is not acceptable for a number of reasons, for reason of provincial autonomy and other reasons, but also for reasons that it does not suit the non-Muslim minorities. And when the non-Muslim minority member as chairman of that commission says that no, it is acceptable to me, so what do I say? जी बाबर साहब ये एक ombudsman for minorities भी है. What role does it play? Ombudsman for minorities जो है इस वक्त जो पोजीशन है वो तो जो ombudsman का दफ्तर है, federal ombudsman. There is a separate ombudsman for minorities. There is no such thing. There is ombudsman for the bank, ombudsman for the tax, ombudsman for insurance, but there is no, at least I don't know, a special. Shoaib Sadal Saab is the. Sadal is the chairman of the one-man commission set up by the Supreme Court after the Justice Tasadduq Jailani's judgment to oversee the implementation of that. And Jailani's judgment is 2014, this is 2024, and that judgment also said, asked the government to set up minorities commission under the parliament law. So that has still not been done. Shoaib Sadal is supposed to, he's overseeing that, and he's also pressing for that, along with Peter Jacob. He has also prepared a draft for the, if you permit me. Somebody from the back rows, please. Yes, please. This gentleman, yeah. ये पिछले second row में, या third row में, I don't know. Can't make out. Hello everybody, my name is Muhammad Jahanzeb. I am my question from all the honorable panelists is that a few days back columnist Wajahat Masood Saab wrote in his article that currently in the whole world only 24 countries are practicing complete democracy. My question is that can human rights be assured and guaranteed in any other system, any system other than democracy? Is it possible to ensure human rights? Thank you. Thank you. बड़ा सियासी सा सवाल है बाबर साहब आप दे दें. I think it is impossible, Jahanzeb. It is impossible to imagine respect for human rights without democracy. So we very much agree these two things go hand in hand. Romana साहब आप कुछ तमाम हो सकता. हमने अपने हकूक़ के डाके पढ़ते देखे हैं ना, तो हम तो इसको सपोर्ट नहीं करते. हम तो यही कहते हैं कि जमहूरियत में गुंजाइश मौजूद है कि ह्यूमन राइट्स को डिफेंड किया जा सकता है, इंश्योर किया जा सकता है, और कोई वजूद नज़र आ सकता है ह्यूमन राइट्स का. जी please. The young man there wearing a college blazer, या पीछे जी. मैं आपकी तरफ भी आता हूँ उसके बाद. अस्सलामुअलैकुम. I'm from Lawrence College. I'm a student. और मैं पूछना चाहता था कि जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होने, पीसफुल प्रोटेस्ट के बावजूद उनको अरेस्ट किया जा रहा है,
اور ہمارا جو ایک بیسک رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس کو بالکل ہی دبایا جا رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مسلسل دبنے کے باوجود ہماری عوام ابھی تک اسٹیٹس کو چیلنج کیوں نہیں کر پائی ہے؟ وائی ڈو یو تھنک کہ ہم ابھی تک جو فاشسٹ اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہو پائے ہیں ایز اے یونٹ, ایز اے نیشن؟ Question clear? جہاں تک میں بیٹا آپ کے سوال کو سمجھ سکتا ہوں کہ the right to protest has been, gravely curtailed. I agree with you کہ نہ صرف right to peaceful protest, right to peaceful assembly and right to peaceful expression also, they all have been suppressed. Not only that, or I just say this in Urdu because probably I can express myself in Urdu on this. وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ جو آپ نے کہا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ اینڈ رائٹ ٹو ایکسپریشن یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو بڑا ایشو ہے گزشتہ چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ڈی جیورے ریاست ہے اور جو سیاسی اور سیاسی جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ اتنی بے بس اور اتنی بے حس میں نے اپنی 80 سالہ زندگی میں نہیں دیکھی. یہ جو بے بسی اور بے حسی ہے ڈی جیورے ریاست کی اور ڈی جیورے کی اور پولیٹیکل کی، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہم ڈیفیکٹو کی بات کرتے ہیں اور دا ایمپررز آف ڈیفیکٹو، میں نے ان ایمپررز کو اتنا بے لباس کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھ رہا ہوں. اور جو کہتے ہیں کہ دا ایمپرر از وداؤٹ کلوتھس، تو دس از اندر مینیفیسٹیشن کہ بادشاہ جو ہے کسی بچے نے آواز لگا دی ہے کہ دا ایمپرر از وداؤٹ کلوتھس، اینڈ دا جوڈیشری جو ہے وہ بے بس ہے اور بے حس ہے. تھینک یو. My name is Zishan Ahmed. I am an scholar at Qaid Azam University, Islamabad. فرحت اللہ بابر صاحب، میرا کوشچن آپ سے ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی پارلیمنٹ نے نیا قانون پاس کیا ہے کہ کوئی بھی 90 دن کے لیے وہ فورسز ان کو ہٹا سکتی ہے، تو سر ایز اے سٹیزن اور سول سوسائٹی کے لیے کوئی پلان آف ایکشن آپ کائنڈلی اگر بتا دیں کہ ہم موجودہ حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایز اے سول سوسائٹی. تھینک یو. آپ جواب دینا چاہیں گے اس کا؟ ایسا سول سوسائٹی یہ ہے کہ پہلے تو سول سوسائٹی کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ سول سوسائٹی جو بڑی وائبرنٹ تھی اسلام آباد میں بھی تھی اس میں، اب وہ کم ہو گئی ہے. اور سول سوسائٹی کا رول جو ہے، پہلے تو سول سوسائٹی کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر سول سوسائٹی اپنا رول اگر لے گی تو ان کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ میں وہ مشہور زمانہ جملہ جو کچن کی گرمی ہے اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، اور کچن کی گرمی سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. کیا کرنا ہے سول سوسائٹی نے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بار باہر آ کے کھڑے ہو جائیں، اور بھی ٹولز ہیں کام کرنے کے. آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اس طرح کے گروپس کو اویئر کر سکتے ہیں، موبلائز کر سکتے ہیں، اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، پھر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور وے آؤٹ بنانے پڑتے ہیں. سول سوسائٹی وے آؤٹ تلاش کرتی ہے، وے آؤٹ. اور اس سے پہلے بھی سول سوسائٹی پہ مشکل وقت آئے. ضیاء ایرا کے اندر سول سوسائٹی نے بڑی مار کھائی لیکن کھڑی رہی، اور اس کے آج ہم ثمرات بھی دیکھتے ہیں. ابھی بھی جو بھی وقت ہے، جو بھی یہ پاس ہوتے ہیں کہ آپ 30 ڈیز کے لیے اٹھا لیں یا 3 منتھس کے لیے اٹھا لیں، یہ سلسلے چلتے رہیں گے. لیکن سول سوسائٹی کا رول ہی یہ ہے کہ وہ زندہ رہتی ہے، اور زندہ رکھنے کی امید بھی زندہ رکھتی ہے. تو میرا خیال ہے یونائٹ ہو جائیں، اور تھوڑا سا ایک گرم پانی میں اتر جانے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جن کی ہے وہ لیڈ کریں. اور مجھے آسمہ جہانگیر صاحبہ بڑے زور سے یاد آتی ہیں. ہم یہ دستور کیا یہ جو روڈ ہے پارلیمنٹ کے سامنے، جب ہم نے آنر کلنگ ہوتی تھی بڑی تو اس کو کرائم نہیں مانا جاتا تھا، ہمارے پاس لا نہیں تھا.
तो हम बाकायदा हमने जनाजे बनाए और हमने कंधों पे जनाजे उठा के तो हम पार्लियामेंट हाउस तक गए और वहाँ जाके हमने जो बातें की, उसके बाद मैं भी उनमें एक थी जिन पे FIR कटी। लेकिन बात यह है कि वो सब करने के बाद आज हमारे पास लॉ मौजूद है। तो सिविल सोसाइटी हिम्मत ना हारे, उम्मीद ना छोड़े, यूनाइट होके खड़ी हो जाए, ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, अभी आखिरी एक सवाल की गुंजाइश है। खातून ये फ्रंट रो पे बैठी हुई हैं, if you could ask the question, Farhatullah Babar Sahab will answer that, and in addition to that he will probably answer the previous question also. जी, thank you so much, Siba Hashmi. ये जो आपने कहा ना civil society, I believe that yes, civil society can do. Civil society is not one group or one person. This is the labor, the academia, the media, you and everybody is in civil society. आपको इस मुल्क में अहले इल्म बहुत हैं, अहले कलम बहुत हैं, अहले दानिश बहुत हैं, अहले आवाज़ बहुत कम हैं। सिविल सोसाइटी को अहले आवाज़ बनना चाहिए। आप आवाज़ उठाओ और उसका कोई असर हो या ना हो। 1 मिनट रह गया है तो मैं इनसे सवाल पूछ लूँ और आप जवाब दे दें। जी प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। वैसे तो ज़्यादातर तो सवालों के जवाब तो मिल ही गए हैं, बट स्टिल आई हैव वन क्वेश्चन कि जब हम राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो क्या उस पर क्या पॉलिटिकल कंसेंसस है? और अगर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है और पॉलिटिकल फेलियर है, तो हम किसको ज़्यादा ब्लेम करेंगे? स्टेट को ज़्यादा ब्लेम करेंगे कि हमारे राइट्स नहीं मटीरियलाइज हो रहे, या हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा ब्लेम करेंगे कि हमारे राइट्स क्यों नहीं अभी तक उसका आगे जाकर एडवोकेसी हो सकी अभी तक? थैंक यू। आप बात करेंगे? मैं आपको कह रहा था कि अहले जो अपना सिविल सोसाइटी है, आपका एक गुंजाइश है, वो कह रहे हैं हाँ, कि टाइम खत्म हो। अच्छा, ये आवाज़ उठा सकते हैं आप? जो आपने कहा कि जो राइट्स हैं उसके लिए फिर कंसेंसस कैसे? आई थिंक दैट यस ऑफ कोर्स वी हैव टू वर्क फॉर कंसेंसस। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये जो यही आइन हमारा कहता है कि सब कानून के बराबर हैं, आइन के में सब बराबर हैं, लेकिन यही आइन कहता है कि गैर मुस्लिम जो है वो सदर नहीं बन सकता, गैर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो खुद इस आइन के अंदर कंट्राडिक्शन है। तो आप तो ये पूछ सकती हैं कि हम कहाँ जाएं, इसको कैसे एड्रेस करें? ये एड्रेस होगा थ्रू कंसेंसस अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। अदरवाइज अगर ये कंसेंसस आ चुका होता तो ये हो चुका होता। सो आई थिंक यू आर वेरी राइट, वी नीड टू डेवलप कंसेंसस, बट द कंसेंसस, फॉर द कंसेंसस वी शुड लुक अप टू द पार्लियामेंट, we should look up to Islamabad, not to Rawalpindi. If I may just add a line, complete consensus will not be possible, working consensus काफी होगा। ठीक है, मुझे अफसोस है बहुत से लोगों के सवाल रह गए, बट मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना इंटरैक्टिव सेशन होगा ये, बट unfortunately time is over. The organizers have already reminded me a couple of times. Thank you very much for attending this session. With that, I wish to thank Peter Jacob Saab, Farhatullah Babar Saab, or Romana Bashir Sahaba. Thank you very much, and thank you for the organizers of this excellent Islamabad Literature Festival, Oxford University Press. Thank you. Thank you very much for attending this session.